So welcome back. We'll start with the end of the section now. Tempoforschung und Focus. We'll switch from macro analysis to micro analysis in a way with a talk by Nico Schüler. We are very happy to have you, Nico. I'm not sure, are you in Texas now or not? Yes, I am. That's awesome. Thank you for joining us. The screen is yours. Ja, thank you very much. Ich muss mich entschuldigen, dass ich auf Englisch sprechen werde während meines Vortrages. Ich lebe schon seit 25 Jahren in den USA und dann ist es einfach einfacher zu sprechen, also vor allem auch, weil diese technischen Entwicklungen, weil ich die hier aus amerikanischer Sicht, also auf englischer Sprache erlebt habe und nicht auf Deutsch, aber ich kann Fragen gerne auf Deutsch beantworten später. So I will switch to English. And so in recent years, I became interested in expressive timing in music, and there had been a number of studies, of course, that were completed before, and they're listed here. And I have a bibliography. I will be happy to share the bibliography. So of course there is an overview by Gabrielson, but that's almost 20 years old now. Timing was specifically investigated by Rapp and Johnson, and more recently by Zapp and Widmer, to name a few. Rubato was specifically investigated by Gehring and Sansafar, Temple, and Clark and Baker Shore, to name a few. Todd in 1989 developed an early computational model of rubato. Most recently, Andrew Elmsley adapted a neural network for expressive rhythmic perception and prediction. Palmer in 1989 did purposefully musical he said purposefully musical performance showed a greater use of rubato, and Johnson in a couple studies in the early 90s said musicians were unable to sufficiently discriminate tempo changes. In a later study, Johnson investigated the use of rubato in an inappropriate continuum. Musicians agreed with expert assessments. And in a 1999 study, Johnson showed that first performances of new phrases began a little slower, followed by an acceleration. Each repetition of a sequence was faster. Musical ideas concluded with a slowdown several beats in advance of the end of the idea. And several variations in timing were observed that could be due to physical challenges in performing these passages. Honing in 2005 developed a perception-based computer model combining a quantization and tempo track model that is sensitive to note density, global tempo, and rhythmic structure. And Stacy Davis in 2009 investigated the relationship between implied polyphony and rubato in Bach's solo violin music. Violins generally avoided extensive use of rubato when the implied polyphony alters the structure, and performances of passages with implied polyphony that is less structurally complex showed a more extensive use of rubato to bring out the contrapuntal structure. So Stacy Davis. So for this particular study, I wanted to ask, how accurate is current hard and software with regard to onset detection? Can we use the standard deviation from the mean average 16th note into onset duration to represent the average rubato? And I say 16th note here because I chose a piece of music that has, for almost the entirety of the piece, a 16th note onset. You will see in just 1 minute. And those who are not familiar with the concept of inter-onset duration, it's the onset from one note to the onset of the next note, even if one note is notated longer and the next note is in a different voice. It's just that duration. So how do humans perceive the rubato in comparison?
Are the 16th notes on downbeats performed longer? How do performers slow the tempo at cadence points, and what other analytical questions can be solved with regard to timing in music? So I used Sonic Visualizer, I'm sure most of you have seen this. So this is the stereo channel. You can also combine them, and there are various VAM plugins that may detect the probability of a note onset. That's better to see in this slide. Here in this slide, I compared two onset detectors. One by Craig Zapp, that's part of the Mazurka project, and then the node onset detector by Pertusa and Iniesta. And you can see, I mean, you can visually see where the nodes onset. Sometimes you can't, like here. But here you can visually see where the node onsets, and the Craig Zapp onset detector calculated it quite accurately. The node onset detector was a little bit early. Here it's the other way around. The Mazurka onset detector was a little early and the other one too late. Sometimes some onsets are not detected at all, and sometimes node onset detectors detect an onset where there is none. I will show more of this at the very end, about the accuracy, compare the accuracy of several node onset detectors. But generally speaking, what I found was current node onset detectors are not accurate enough to do accurate analyses. And for that, I had to do manual corrections. So here in Sonic Visualizer, there's an edit tool, and then you can click on one of these VAM plugin calculated onsets, and you can move it to the right spot. So for this particular piece, which is relatively short, it took me about 1 to 2 hours to do the manual corrections. So that means that I cannot just use the statistical data from the VAM plugins. I must manually correct, which means I cannot really have a large-scale project unless I want to spend a lot of time. I am actually working on one, but it's very time-consuming because I do not want to take the current accuracy of the VAM plugins. So I had to manually correct it, and in some cases, I also used Audacity, where you can zoom in, you can highlight just a certain portion of it. This is 1/100th of a second. And I realized that if I'm under headphones and I know which note to expect, which pitch to expect, I can actually still hear that. And then if you move this back and forth, you can possibly also detect it, but that is only for such cases where visually in Sonic Visualizer you cannot see exactly where it starts or ends. You can also look at the spectrum. So I used several different ways, but here you see 3 graphs. The dark blue one are the corrected onsets, which I believe are plus minus 1/100th of a second correct. And you see the node onset detector in yellow here, and the spectral flux onsets in green, and sometimes they're missing, and sometimes there are too many. But you see the differing graphs shows the differences. It shows the inaccuracy of the pure plugin calculations. So they have to be manually corrected. So I was looking at 4 performances of this piece. So this is Bach invention number 9. As you can see here, there is a 16th onset at all times until the second to last measure, starting from the second beat. Here is where it ends. But until this point, there is a 16th onset at all times.
And I chose that piece particularly for that because I thought I would calculate the average and then also the standard deviation from the inter-onset durations, from the performed inter-onset durations, and use the standard deviation to represent the rubato. But before I continue, let's listen into just the beginnings. Here is Glenn Gould. So when I grew up in Germany and in Greifswald, in northeastern Germany, my piano teacher was a church musician who had played a lot of Bach's music, and he told me when I was little, he told me that Bach had to be performed very regularly. So not much rubato at all, maybe a tiny rubato at the end. But in fact, we can see that Bach often composed a rubato. So he already slows down the piece by switching to eighth notes in the second to last measure, and then having the last note, of course, with a fermata. So there's a tiny rubato at the a retardando at the end. But my piano teacher thought that you shall not have much rubato if you perform Bach. The first time I heard Glenn Gould, I thought it was much too romantic, quotation marks, much too much rubato. But then I hadn't heard Wolfgang Rübsam yet, so. So for me, that is not Baroque music anymore. Much too much rubato for my taste, but that was actually an incentive for me to investigate this further. Here's Andrea Bacchetti. And here's Ingrid Blatter, a Swedish pianist. Now, that is probably what my piano teacher had in mind when he told me I should play it as consistently as possible. So I also wanted to compare my analysis with perceptions by real people. And this is just a very small scale study with only 16 undergraduate music students who were asked to rank the rubato on the scale from 0 to 10. This is a kind of unusual, like a type scale. But I chose it so we can compare it to a percentage, because I like to translate everything into percentages, because also the tempi are different in the different performances. So I had to basically translate all the durations into percentages. And then I also basically changed the standard deviation that I calculated also in the percentage in relation to the duration, to the average 16th duration. Anyways, so the results were the blue dot represents the average 16th inter-onset duration in seconds. That means the higher up,
the slower the tempo. And here I calculated also the metronome numbers for each of them. So Blatter had the fastest tempo, Bacchetti and Rübsam had just about the same tempo, and the slowest tempo was Glenn Gould. The length of the black bar represents the standard deviation. And I here calculated it into percentages in relation to the average 16th, so that to make them comparable. But you can see that Gould and Bacchetti had just about the same calculated standard deviations here in percentage to their respective average 16th duration. Rübsam had, of course, the largest standard deviation, because I had the most rubato, and Blatter had almost none. So it was very, very minimal. So what is interesting here, that we have two performances that have about the same tempo, but that show that the rubato can be very different. Oh, I should, of course, talk about the perceived rubato. So the perceived rubato is how the students perceived it. And I have to say something about it, because of course, if we tell somebody here's a scale from 0 to 10, and I would hear Rübsam, I would give it a 10. And I hear Blatter, I would give it a 0. But of course, statistically, you will never have these extremes. And that's why I had to scale these perceptions. That means I use the same scale. That means basically to correlate the calculated standard deviation and the perception. So I chose it for one, and then I did it for all the other ones the same way. And it shows that we indeed perceive the rubato just as the standard deviation calculates it from the performed inter-onset durations. And so then we can look at two performances with about the same tempo, and we see that standard deviation and the correlating perceived rubato can vary greatly. But we can also have two performances that are very similar in the degree of rubato. That's by Glenn Gould and by Bacchetti. So calculated standard deviation in relation to the average 16th is 14%, whereby in Glenn Gould's it's 12%. The perception is switched. So the calculated one is slightly lower in Gould than in Bacchetti, but it's slightly higher in Gould than in Bacchetti. And I was actually thinking that probably when the tempo is slower, we perceive the same degree of rubato. That means the same degree of standard deviation. We perceive it as a little higher. However, when I run a t-test, and yes, now we have a significance measurement here. When I run the t-test, the data sets between Bacchetti and Gould were not statistically significant, so I cannot generalize that. But they were statistically significant between all other combinations, between Gould and Rübsam, between Gould and Blatter, between Rübsam and Bacchetti, between Rübsam and Blatter, and between Bacchetti and Blatter. They were all statistically significant, but not between Gould and Bacchetti with regard to these perceptions. So one can also ask, or at least I asked that question, and maybe it is not that useful, but if we would take every first 16th note of every measure in this piece and calculate the average duration, and then the same for the second and so on, then because I wanted to say, I wanted to see on average, how is the first note prolonged, or how are the other notes prolonged or shortened? So we can see, except Blatter, Gould, Bacchetti, and Rübsam always prolong. So this is the 100% line. And so I
calculated percentages because they were in different tempi. But if they would all have played mechanically within their respective tempo, there would have been a straight line on the 100% line right here. But here's 120, here's close to 130. The very last 16th on average is also prolonged. And some are in between here, shortened even to lower than, well, not too low. Here's 80%, so this is about 90%. But it's probably more interesting to plot out the entire piece and to see, okay, the green line is Rübsam, then dark blue is Bacchetti, light blue is gold, and Blatter is yellow. And we can see whenever the motive comes, the first note of a motive is prolonged. Except in Blatter, but most other pianists and most other spots, like here, and the 16th note immediately preceding, immediately before the motive is also prolonged. So when the motive comes, the 16th note before the motive starts is prolonged, and the first note of the first 16th note of the motive is prolonged. And then it continues with average or even below average. Now, if we just scroll through this entire piece, we see that the beginning is actually not that interesting, except when we have something like a motive or similar to a motive. But the variation here is not that interesting. But the further we go in the piece, the more interesting in terms of deviations here it gets. And I think the pianists just didn't want their performers to get their audience to get bored, or maybe themselves, they didn't want to get bored, and they varied more greatly toward the end. And of course, we have the, in addition to the already notated ritardando, we have a performed ritardando as well. The summary of my findings, manual corrections are needed after automatic onset detection, and a little more about this in just a few seconds here. Standard deviation can be used to represent the performed rubato. The performed rubato, as represented by the standard deviation, is proportionally perceived as such, for which t-tests showed significant differences as long as the performed rubato was sufficiently different. Although not statistically significant, the results may allow for the hypothesis that we perceive the degree of rubato slightly higher when the tempo is lower, although the actual performed degree of rubato is similar or even lower. And this will need to be proven with a larger scale study, and I'm working on that. Not only the first 16th notes on each motive is prolonged, but also the 16th immediately before the onset of the motive. And when the main motive does not appear, inter-onset durations are generally not prolonged. Okay, so here is the analytical process step by step. And I see there was a chat. Okay, that is for the discussion, I think. So first, load the recording into Sonic Visualizer and run an onset detector. Any onset detector is fine. They're equally inaccurate. Actually, one is less accurate. I will show you in a minute. Second, using the edit function, manually correct the onset. This is very, very important. Otherwise, the data is really not usable. Delete unnecessary onsets, or if an onset is missing, insert one instant at insert one. So there is this in Sonic Visualizer, insert instant at playback position. You can insert an instant. And then export the annotation layer. So how does it look like? Here you load the piece, you run an onset detector. Then you manually correct it by using the edit tool. And then you go to File, Save, and export the annotation layer. And to continue, then import the annotation layer into
import the annotation layer data into Excel, calculate inter-onset durations as well as average 16th duration, calculate percentages for each inter-onset duration, because I wanted to compare performances with different tempi, so I had to use percentages. Create a new Excel file with all the percentages of all performers, and calculate statistical significance between data sets if that is desired, if that is appropriate. So how does it look like in Excel? So I have my timestamps here with the very simple formula. I calculated the inter-onset duration, and if you have to do this only for one cell and then double click on the square and it calculates it for all of them. Then I copied this over here. Then I also calculated the average 16th, and that is this number here. I don't have a slide to show that. But from all the 16th, the average 16th node in this particular performance, this one is, I forgot which one, it doesn't matter which one it is. And then I calculated the percentages for each of the inter-onset durations. And then for that one measure where I show averages of every first 16th in a measure, every second 16th in a measure, I calculated that here, basically saying every first 16th in the measure, which is every 12 nodes. And then I have the averages for those. Anyways, I pasted the three pieces then into a separate Excel file, and to compare them and to graph them out. And so I use the graph functions to create graphs. So, and finally, I'm almost at the end of my time here. I just ran I never actually took the data from all these, from any of the AVAM plugins as it is, because I realized early on that I need to do manual correction, and then we need to be very careful with manually correcting them. But I want to show you here in this column, you see my corrected values. So how many nodes there are? There are 393 nodes in this piece, which means there are 392 inter-onset durations, because the very last node doesn't have an inter-onset duration because there is no node following that. So this is a magic number. So if we look at just the pure calculations by the BBC onset detector, it calculated only 319 onsets. The University of Alicante has an onset detector that calculated more than there were. Orbio onset detector calculated very, very few. So this is probably not a good one to use for that particular purpose. And the Mazorca project onset detector calculated quite a few more than there were. Also, you see this is the average 16th node. And this is all one particular performance. This is the Glenn Gould performance. And so this is the corrected number, and the uncorrected and average 16th. Well, average, I took the last 4 inter-onset durations off to basically not include those quarter nodes in the second to last measure, the 8th nodes in the second to last measure. And then I just calculated the average, but it varies greatly. So they all are very inaccurate. And then the standard deviation, you can see that is very different too. The bottom line is, one can only do this kind of project, in my experience,
if one does a manual correction. You cannot just take the data from the VAM plugins. There's a literature list I'd be happy to share, and I'm looking forward to the discussion. Thank you very much. Thank you very much, Nico, especially for your intense description of the error proneness of all these tools. That's indeed, we can't neglect that. The first question comes from Thilo Hähnle regarding the perceived standard deviation. Genau, ich glaube, ich habe es nicht richtig verstanden, denn ich habe es zirkelschlüssig verstanden. Also Sie haben die gemessene Standardabweichung genommen und haben dann die perceivte so skaliert, dass sie mit der gemessenen übereinstimmt. Aber dann ist ja auch klar, dass die beiden dann korrelieren. Also ist das ein Ergebnis oder eine Voraussetzung? Ich habe es nicht ganz... Das war, ja, für ein Stück habe ich das so korreliert, dann ist es natürlich, dann gibt es natürlich eine Korrelation. Aber dann habe ich das gleiche Verhältnis genommen bei den 3 anderen okay. Aufführungen. Und also dann habe ich dann gesehen, dass es wirklich dann auch bei den anderen korreliert. Also Stück 3 wurde auch an Stück 1 korreliert, quasi. Ja, also mit demselben Verhältnis. Okay, dann habe ich es verstanden. Gibt es weitere Nachfragen oder Diskussionsbeiträge? Thilo Hähnle ein weiteres Mal, bitteschön. Genau. Nee, rein zufällig habe ich mich mit einem sehr ähnlichen Thema in meiner Dissertation auseinandergesetzt, auch mit Barockmusik und Onset Detection, die mich auch in den Wahnsinn getrieben hat. Ich habe dann komplett auf diese automatischen Onset-Detektor verzichtet, habe manuell getappt und habe dann aber diese Onset Probability Curve genommen, um das Ganze dann schnell nachzujustieren. Ich habe das dann quasi automatisch auf den nächstgelegenen Peak schieben lassen erstmal und habe es dann manuell korrigiert, was mir sehr viel Arbeit abgenommen hat. Aber wenn man schon mal die richtige Anzahl an Taps hat, ist man ja schon irgendwie glücklich. Aber ich weiß noch genau, wie ich am 26. Dezember auf dem Dachboden meiner Eltern gesessen habe und habe getappt. So was macht man einmal im Leben, wenn man eine Dissertation schreibt und dann möchte man das nie wieder tun, wenn es jetzt in die großen Datenmengen geht. Insofern ist das wirklich noch ein Problem mit den Onsets. Oder es ist eigentlich a priori nicht lösbar. Wo fängt ein Ton an, wo hört er auf? Ja, und bei Klaviermusik geht das noch ein bisschen besser als bei Violinmusik oder so, weil es da eine relativ increase of energy, there's a sudden increase of energy when the hammer hits the string. Das hat man bei anderen Instrumenten nicht, also in der Violine, da kann der Ton ganz leise anfangen, da ist es dann sehr, sehr schwer zu machen. Deshalb habe ich auch Klaviermusik genommen, nicht nur, weil ich Klavier selbst spiele, sondern auch, weil es einfacher ist mit Klaviermusik als bei anderen Genres. Julian Kaskel. Ja, erstmal danke nochmal für diese wunderschöne Durchführung der Studien. Ich hatte 2 kurze Rückfragen. Also erstens natürlich sehr interessant, das Perceived Rubato über die Studierenden noch abzufragen. Und ich vermute sehr stark, dass Sie dort die Aufnahmen anonymisiert haben. Aber es wäre einfach die Anschlussfrage, was vermuten Sie, was passiert, wenn man den Leuten sagt, das ist Glenn Gould? Oder wenn man umgekehrt sagt, die Nicht-Rubato-Aufnahme ist diejenige von Glenn Gould. Also könnte das Perceived Rubato vielleicht dann durch subjektive Wahrnehmungsvorurteile oder was man glaubt zu wissen über eine Interpretation sich nochmal verschieben gegenüber dem, was man dann vielleicht statistisch korreliert mit dem gemessenen Rubato vergleichen konnte. Das wäre eine Anmerkung von 2. Ja, sehr, sehr interessante Frage. Also die Studierenden wussten nicht, wer da gespielt hat. Allerdings habe ich es in derselben Reihenfolge gespielt. Und wenn ich eine größere Sample Size, noch viel mehr Leute gehabt hätte, dann hätte ich auch die Reihenfolge der Stücke
randomized. Ich kann nicht Randomized mehr. ist okay. Randomized, ja. Das wäre besser gewesen, aber weil ich nur 16 hatte, war die Reihenfolge auch dieselbe. Also man kann dann natürlich sagen, ja, dann, das ist natürlich eine Limitierung in der Methodologie hier. Das hätte man besser machen können. Also ich plane auch noch das mit viel mehr Leuten zu machen und dann wird das randomized, die Reihenfolge der Stücke. Aber ja, es wäre natürlich interessant zur Untersuchung, dass wenn man denen sagt, wer das gespielt hat, ob sich das dann ändert. Darüber hatte ich noch nicht nachgedacht. Aber ja, vielleicht kann ich das auch noch irgendwie erforschen. Ja, da ich keine weiteren Meldungen sehe, habe ich noch meine zweite kurze Anmerkung. In dem Excel-Chart hatte ich den Eindruck, Sie haben es also jetzt so berechnet, dass Sie Average 16th Note Duration für alle Takte und dann kommt eben auch bei Rübsam so ein Wert wie 246, glaube ich, Prozent oder so. Einfach nochmal kurz methodisch die Frage, man hätte es ja auch für jeden einzelnen Takt vielleicht berechnen können, die Prozentwerte. Das ist ja auch in der Ethnologie ein übliches Verfahren zur Rubato-Messung, dass man das für jeden einzelnen Takt, das dann in der Summe der einzelnen Takte 100% wiederkommt, aber man eben die 16. Abweichungen. Das wäre vielleicht interessant, gerade bei der Aufnahme von Rübsam, das nochmal zu prüfen, ob da dann auch noch klarer heraustritt, dass eben auch diese Berechnungsform eigene Ergebnisse erzeugt. Ja, danke, das ist total berechtigt natürlich, dieser Einwand. Also ich hatte das so gemacht, weil es erstmal schneller ging, aber auch, weil es Barockmusik ist und in der Barockästhetik soll es eine Continuity geben auf Tempo und so weiter. Aber ich habe natürlich gemerkt, und das habe ich ja auch gezeigt in meinem Graph, dass wenn man da weiter in der zweiten Hälfte sind die Abweichungen größer. Und also man könnte das für jeden Takt machen, man könnte das auch für mehrere Takte gleichzeitig machen, aber ich denke, das wird sich dann ändern, das stimmt. Aber zumindest proportional werden die Ausschwenkungen in dem Graph ähnlich sein. Also die Richtung wird die gleiche sein, aber die Ausschweifung, die Höhe wird dann wahrscheinlich anders sein. Ja. Lieber Herr Zwag, gleich, ich wollte nur eines noch ergänzen und erzählen, dass wir eine ganz ähnliche Studie gemacht haben, Herr Schüler, auch mit Studierenden. Wir hatten denen ein und dasselbe Tondokument vorgespielt, ohne dass sie wussten, was das ist. Eine moderne Aufnahme eines Charakterstückes, und zwar einmal per Impulsantwort verzogen in einem Konzerthallenklang und einmal als wäre es von einem Grammophon inklusive Rauschen abgespielt. Und skurrilerweise dachten die Studierenden beim zweiten Mal, dass sehr viel mehr Rubato eingesetzt wurde. Das nur so als Idee. Ich denke, dass das wahrgenommene Alter, das vermutete Alter des Tondokumentes da irgendwie, Stichwort Psychoakustik, auch noch mit reinspielt. Sehr, sehr interessant. Vielleicht hat Herr Zwag dazu ja auch was zu sagen. Sie haben das Wort. Ja, danke. Jetzt habe ich das kam ja jetzt ein Anlass zu antworten zum nächsten. Ich fange jetzt mal an mit dem, was Sie gerade gesagt haben, Herr Vollmer. Was da natürlich zu berücksichtigen ist, dass ein großer Hallanteil in einer Aufnahme auch die messbaren Toneinsätze unpräziser macht, weil es einfach die Impulse verschmiert. Das ist ja auch, die Impulsantwort beruht ja darauf, dass aus dem trockenen Impuls ein länger andauerndes Ereignis gemacht wird. Und wenn das arg genug ist, sage ich mal, kann man auch in der rubato-reichsten Aufnahme natürlich 1, 2, 3, 4 durchzählen und es passt immer. Gedanklich. Da fällt das Rubato nicht mehr auf, da fällt auch bei Sängern das Vibrato nicht mehr auf, manchmal noch nicht mal mehr als solches. Es wird zumindest die Vibrato-Frequenz und die Amplitude wird schwerer beurteilbar und
Ich habe die Versuche umgekehrt schon gemacht, bei geradezu überzogen wirkendes Rubato wie auch Vibrato, also zum Tremolieren neigendes Vibrato auf alten, trockenen Grammophonaufnahmen, denen massig Halt zugefügt. Und plötzlich sagt man, ja, so würde ich mir das auch anhören. Also im großen Saal hat das funktioniert, bloß vor dem Trichter funktioniert es nicht, weil dann die kleinen Unregelmäßigkeiten so auffällig werden in der trockenen Akustik, die so gnadenlos analytisch dann. Und ja, jetzt habe ich den Faden verloren, worum es vorher ging. Ach so, mit den Rubato-Messungen auf einzelne Takte bezogen. Das halte ich von daher für fragwürdig, weil was macht man, wenn ein agogischer Akzent ausgerechnet auf der 1 liegt? Der entgeht einem dabei, im schlimmsten Fall. Oder wird falsch bewertet. Man sollte immer über eine Taktgrenze weggehen. Wenn man am Taktstrich aufhört zu zählen und sagt, darin sind gleichmäßige Sechzehntel und die nächste 1 ist aber nicht pünktlich, sondern vorgezogen oder später, dann verzerrt sich das Ganze ganz erheblich. Also das war mir so aufgefallen, also das wird nicht funktionieren. Man sollte schon phrasenweise, ist es sicherlich legitim, um nicht ein allgemeines Ritardando für unendliches Rubato misszuverstehen. Aber einzelne Takte, weiß ich nicht, ob das funktionieren würde. Müsste man versuchen. Und da spielt dann auch die Sache mit der Barockästhetik, dass also ein gleichmäßiger Fluss sein soll, hinein. Ja, wollen wir nicht gerade erstmal untersuchen, ob denn die Interpretation dieser Art von Ästhetik genügt? Man kann das doch nicht voraussetzen, wenn man das erstmal messen will, meiner Meinung nach. Sondern wir wollen doch eigentlich die Ästhetik der Darbietung beschreiben. Und wir können auch nicht voraussetzen, wir nehmen mal an, das sind alles gleichmäßige Sechzehntel oder gleichmäßige Taktlängen, weil es Barockmusik ist. Ja, wir können ja gar nicht, es sei denn, der Künstler, der es gespielt hat, hat uns gesagt, er hatte diese Absicht und hatte diese Auffassung, weil es Barockmusik ist, bemüht er sich gleich lange Takte zu spielen. Herr Schüler? Ansonsten entgeht uns ja was wir eigentlich analysieren könnten, was wir nicht bemerken, im schlimmsten Fall. Ja, so ja. Gedanken Vielen ins Dank. Blaue. Sehr interessante Anregungen. Also natürlich kann man auch überlegen, wie die Aufführenden, die Pianisten in diesem Falle, die Stücke in Bezug auf die Barockästhetik, die es damals gab und die uns in Büchern überliefert ist, aufgeführt wird. Also ich hatte auch die Überlegung, also ich arbeite auch daran, dass ich habe Aufnahmen von Pianisten, die ganz bewusst historische Aufführungspraxis machen wollen. Und da möchte ich dann vergleichen, wie diese Aufnahmen anders sind als von Pianisten, die nicht bewusst historische Aufführungspraxis betreiben. Aber da habe ich noch keine konkreten. Ja, weil ich meine, ich komme vom Sammeln und technischen Bearbeiten sehr früher Tondokumente, sehr alter Schellackplatten und so weiter her und habe damit mehr Hörerfahrung als mit neueren Aufnahmen, das gebe ich zu. Und da kommen aber eben regelrechte Absonderlichkeiten vor, wenn sich die Herren mal ganz gelegentlich an Barockmusik überhaupt versucht haben, um die 20. Jahrhundertwende. Und wenn Sie Herrn Alfred Grünfeld eine Bach-Stogger-Wort spielen hören, 1905 oder 1906, da ist kein Takt so lang wie der andere und auch kein Viertel so lang wie das andere, weil man hat den Eindruck, ihm wäre die Musik furchtbar schematisch und langweilig, wenn er sie nicht mit Macht romantisieren würde und regelrecht verzerren würde, dann. Es ist ein ganz reizvoller Klangeindruck übrigens, aber es klingt überhaupt nicht, wie man Bach gewohnt ist und wahrscheinlich auch nicht wie nichts, was Bach selber jemals erlebt hat an Musik, sondern es ist halt dann die Wiener Salontradition, die da durchbricht. Ja. Und wir hören, wie ein persönlicher Freund von Brahms und Johann Strauss halt Bach spielt. Und es ist sehr exzentrisch. Aber da käme man, wenn man diese Aufnahme analysieren wollte, käme man mit Sicherheit mit der vorgefassten Meinung, wir nehmen an, die Takte sind alle gleich lang, weil es Barockmusik ist und weil sich das so gehört, da käme man nicht weit mit.
Ich weiß nicht, wie das bei jüngeren Aufnahmen, inwieweit das vielleicht auch manchmal noch so ist. Auch spätere Pianisten waren ja sehr eigenwillige Charaktere manchmal. Ja, also und Rübsam war ganz extrem hier in meinem Beispiel. Vielen Dank. Ja. So, wunderbar. Ich würde sagen, es ist 17:16 Uhr, fast on point, beenden wir diese Sektion.